So we're in Revelation chapter 6 today. We have been studying the seals, and I'm going to try to quickly go through seal number 3 and number 4. Dara ke si pana so Panama ona be so be se na manda little lugu no go help lima amana ma mi manama o so sona ta ma go hen ba kunne ta nasra me shop ke se preli ke se mada ta mana ma angula shaite de bete. We're going to be talking about many upsetting things that are going to be happening. Mete mada pe le swalo please na ma shu huda u sana peni hone ma sana amoto nglosi na go he sana abe shesi plosi ta no ba ta kremete na go. But keep in mind that all these things that are happening during these 7 years, we are going to be in heaven. Mana bebe to ma ko he de peni ho lo please na ma sana shesi plosi ni ho to nglosi na mana bebe to ma na ma bana ke so sana ta na ko ke ne ma sana da pe kripusi pe jijo ma ngosi te he na ma pe the o Would you play this is chapter 6. Would you play verse 5 and 6? Kunena pe meni data de la tia madusha mapunya na shu. Rasi mi puno de du sa amoja te mate dia sui ku de ume ma enu ro wani khu setu presu du no de hina yamo a he puno wa mya chi te sti lo de ro ya de asi dia lu de prene a oni dina cha chu le de khu ku wani khu de setu pre i lui de a kleno a chona ngo pra cha de ro hina Ria tetenye mohinu anipre akuke bukula de bebre maduro bubali su bebre romi pikate oliva china chapichi yanu de meni. After the war that is breaking out, now comes the black horse, which tells us it's very difficult to get food. Nida mete not do to do no mati cinema ali. It was red, right? The second one. The second one was The second horse. I said I leave do. Yes. I leave the door ma na do no ma. A ehema a heshia ke na ma shu da hikwa ke asathe na ma. Shushuma u esi me shashi lu go het ite the point esi shashi lo plilu ba so do to do kun ma bisi aloki a hen ma angula chana ma de esi hikupusti te hen ma kabina hu da ma sheshe oboto akena. Now you already know this, that when war breaks out, it's difficult to have goods moved from place to place where they need to go, and it's difficult to get food. Well, isi pacing yeme ke pacing lo pliu ko ken ba ite u dona to da cha ke lu ne ma da sheshe o si ne ma u be mi plot de do regla de go hem na ke ne esi asana da de plot to po ma ni go una be jashu ja de da ro to posi ne go asana me me te sheshe o si no acha ka hen ho asana da u pre po esi lo please no ha asana ite atate do go. So there's the collapse of economies to get goods and food, and also financial collapse because things are not working the way they're supposed to. Nida u chatwa se a kesi ne mada esi doku do ba chatwa ke ne ma asana hu u pre she o cinema ate shipio to asana hu da esi me prima tate si da takira rosi be ai she be asana tate o to go he she o to na jo ma asana da beshana rusi ne ma asana ite ne si priti ju ne ma asa panenda na arjana to go. Here it says they were using some scales to weigh the food because there's very little food and they're being very, very careful with the little that they have. Mete esi she o si na au pati ke na go da
mi te apiti ke no hasana u pri chona rusi ma ani buto ko he mi na hada esi mi te da ba esi lopli si esi eni ke se o no masana ame krine selu ko te hina masana abeni me kilo ba ami no to mi no. It gets even worse because after that, the fourth seal is the coming of the. I'm not sure exactly what color they use. In English, they usually say it's a pale horse. It's like actually, I think the color is actually green, but it's a pale horse. It's the color of death. The Bunuba Ahenma, did we listen to it? Oh no, we didn't. Okay. Let's play verse 7 and 8. Okay, I'm gonna interpret it and then have them listen to it. Ma akunne na ma asana mi te soro to donu ma che osina opotoke na hiya sa optike na ludo to donu ma achala pu ko mi te ne ma na pe be ni dame ko heda kola te na ma ahina angola chana pe ke te na ma atiti sit donu ma yo ma te ma khodi ko men ni dame hina mapu nyunya tio ro fini puno te gu cha amo tia te ma te dia lui ku te gu de ume ma e no ro wani khu sa tu pre lui du no te du hena a he puno wa mya chi te si bia bu le te du ro ke ya de a si dia e te pre ro u e lu mui na te si ro lu ke ni do pro te to ku lu ke Udi esi atri shoes harder aku me pie kya he ku pui ba punoro aku me fiuna te sate pa te o view ko te sweet te se na te mi te mya te he ba kuro semi puno te do. So here, with the breaking down of society comes a lot of death. ni dam nu ahima bebulle ma yo sumeda sana bo sana so as ni sana mara u pressure yo so ni sa to kina ba ma u si de doma u na so ti si ma mi mete da so do to do na ma she o si to ne ru si u pri ke na ma sana ngola sha ba to to na he sana ru e ba te be ne pri che to ko mi no ha da mi na ke ne ma u sana da che o po to no ha u sa in u pressure ara win ne ko. So this says that 1/4 of the world's population will die. Mena da bana ke ne ma de si lui do to do ke ne ma lopli hi khut ban ko ke ne ke yo si lui ne ma ta pressure ke hung lo sin ko sana asa ga klami ma to sana to ko na sana 1/4 ma optila na klami ba na sana pe shi ne ma na pressure ke hung lo sin. Yeshua said in Matthew 24, he said that at this time there will be plagues that come. Mete manda Yeshua ai sho thope ko heda ba li sa se ku da mate ma dunni shi lui no ai sho pe ahina bana ke she ke lui do ke ne ma asana plague ma sana bishana ta shu de she si no a he ko. And that is what happens when things break down in society. Even such things as flooding that we've seen in this country. Sanitation breaks down. You can't get good water. Mete ne ma sana ta shu de she a he mete ne ma de ke ne thake de ke no ha u sha tho lua tu pa she o si pa to ta te sina a re sina op to sana bishana da u me la me please sina op to ko heda u o tha sina ma tha na ma u me please che pa to no ko me na u re si me na sana hu ta shu de she a he preli go. It mentions beasts. Maybe it is talking about when things break down, you see a lot of rodents, rats, and they carry disease. Ba da banu pe ni ho na ma hi be chana ma te put le sana e te mi de mya hi ma to sana te put le he no ko sana be te ne ma sana be chana ma da ite yo si de he no ko he mi te she o si o to ke shu de she si ne ma sana e si au e o te pu ko mi na da yo si de do si ne ma a phya he ni da ni ku na ma da te shu de she si ko.
Now, there are many things that I want to mention today that are going to happen right around the middle of these 7 years. กุนเนนมันแม่สระไม่ชูปีสอบไปก็ได้เชื่อแค่ทอเทใครเตะได้บ่ตีโซซาตนากูนมาได้กลเมกูแค่นั้นก็โซนาทอแค่นั้นบ่ลุนนาตนากูเงี้ยนาตนากูนมาอาคาบินใครเตะ But first, let me mention something else. Why do we think that these end time events are getting close? นั่นเด้อสระไม่อีซี่สอบไปนมาสิตโนตเนเป็นมาให้นะเมมเตเปตเนนะก็เฮเด้อบ่เป็นนี่โหลปลีเด้อปนโซซันตนากูนมาเมอปาไปเห็นเฮมนะอาสนาคุณเนนะไปเห็นนะก็เฮเด้อเตโซซันตนานะมาไปสิเงนะเฮเผือปาไปสิเงเจมิวเตเมเตไปเห็นนะเด้ออีเตจอมนาจีเรียไปเฮคุณมาเฮเผือนะมาเมเตไปเห็นมินะมิเต As we look at the world today, we see that the world is being set up in the same way that it looks like here in Revelation. ไปสิเงไปเฮเมนะเมเตเนี่ยมาสนะคุณเนไปเมนะเฮคูนะมาตะโพนตะโพซีสนะเดเฮเชื่อลูกสนะเดเตเฮเมเตโอเมโอนเตเรียฮูเซนะฮูเดอัทวาเซนะเดมาเตโซซนะตนะกูนะบก One thing that's happened is about 70 or 80 years ago, 1948, the Jews came back to their own country. A new country, nations got together and allowed them to come back into their old country. นี่เราเลิกจะเจอไปสิ่งเจมิวเตเด้อจำเรเบจีเรนะเฮคูนะเฮเพิ่มเตเนี่ยมาเด้อตะทอโกยเลสชินก็บ่นะเคนมาเด้ออิสราฟูจูฟูซิเตเฮนว่าอากาคาโอกเซเดมาอัทเกกูก็เฮเด้อสนะเด้อเฮคูตบาสินว่าอาเลขาลูก็สนะเด้อเอซีจูฟูซิเตเฮนะเอซีกาคาโอกเซเดอัทเกกูมันนี่เวอะหิน It had been prophesied in the Old Testament that Israel would be scattered throughout the world, but in the end times they would come back to their own country. เมเตมันเด้อลิซาเซกูนะมาไอโชนเนโทเปก็เฮเด้ออุเพรเตอุเพรโชเฮงีซิเตหินะเฮนะตะเนเคบมาจูฟูซีนะมาเอซีเอาเกปาเด้ออัทเกกูตปาสนะเอาปิชิรลูปานะบะจอมเมจิเรียเฮกูเคนมาเอซีเฮกาปล็อกชื่อเสลูเด้ออัทเกกูปาไอ There have been, down through the centuries, there have been many Christians, many believers that didn't think that would really happen. เมเตเนี่ยมาเด้ออีเตอัตอุดาคริปุซิเตเฮซีอุเพรพาลิซากุนก็เฮนะอันนี้พาชื่อพาบักเฮบะอีเตจูฟุซีอากาแคเซเดมันดออิสริกุปาไอหินว่าเดอนาโอซีนมาคริปุซิเตเฮนมาอเจตก็เฮสนะอเจทอเทเบโดเกเดอจูฟุซีนะกาแคเซเดอัตเกกุปาน We could mention more things about that, but I'll move on. Today we see that there are important, powerful nations in the world. นี่เด้อคุณเนนะมาเป็ดแม่ทัดเถอก็เฮเด้อเยฮิคูตบาคุณมาทะเกซีเด้ออเมเจอันมิดูเตริทูซีนะมาเอโลกะก็ One very powerful and important group of nations is right here in Europe. นูว่าเด้อทะเกตะเกอมิดูอเมเจเนี่ยนะมาโอเด้อมาอีเตยุโรปกูก็ Let me stop at this point because we need to know this. I'm going to for a moment go back to the Old Testament and go over something. นี่คุณเนี่ยนะมาเปียวปอกเลยตะกี้สนันเดอมาเปเลยสวานมาเปเปตมันนี่เด้อตะเจอก็เฮคุณเนี่ยนะมาเปสวากะเซเดอมาเดอลิซาเลกูนะ In the book of Daniel, when God looked down upon the world, God sees 5 important empires that will come up and go down, and then another one will come up and go down, another one will come up and then collapse. 5 of them.
你的历史上了古嘛的鸟古嘛嘛的中来黑错个嘿，的吧妹的黑苦去那个妹个来的黑苦去那嘛妹特嘛，特给เอาเงี้ยก็สนา的ACสนาดมีดูมีทุลสิที่เห็นก็เห็นเรื่องเตะทักเกนะว่ามีดูมีทุเททัวไหนมาสนาตากเสอับยากเสนะป่ะบานุป่ะเท่าป่ะเตะตะเกงกลสินก็เนาะ please เทงกลเทนักตาก็เสนะมาเอาเงี้ยก็ Now, in history, there have always been a number of different empires, but God only talks about these 5 that are so important. 那个个那边没开始的黑苦的热开始呢嘛，是那的特给阿米多米突西阿泰他们那个大个些阿别个些那个老师嘛，哎，那个还蛮那的中人嘛，啊，嘿，说的加呗你给个。The reason in the book of Daniel, the reason why God mentions 5 empires in history is because they all impact Israel. 那的米的的丹尼古那话中人的话，啊嘿嘿说呗嘛的，他给米度米突呢给人家呗米的嘿呢嘛的，你给的那话是那的 exhibition 咯 police 那的啊米些东呢米抓东呢，啊是那 exhi 那不把这个那的 Israel 是个是那啊卡被 check 那的 Israel 他给过。The 5, let's see, there was Babylon, Medo-Persia, which we call Iran today, Greece, and Rome. The ma take a do cinema ma Babylon, the one get ma the ma couldn't pay Iluna Iran, Madame Muslims you hina, so when I saw you so for ma Greece. Ma there's Greece, to when we get a mother Rome. Now that's 4. What about number 5? 你的一点钟来一出品的嘛，不那看的嘛，我把个被黑的被多买个什么，我把个绿给个海的，你给的嘛，不得给的。The strongest of these empires was Rome, which had power over Iran. Which had power over Israel when Yeshua was on earth. มีเตนมาได้ร่มเมนมาเอซีมีดูมีดูทุลมีเตสนะเดอากิกุนมาดูทุลมีเตเห็นมาบ่เบียสมาเยชูปาได้ฮิคัวเคนก็เห็นบ่นะเคนมาร่มเมนมาสนะจูรุพุซีนมาทวากลอปลิมาร่มเมอีดีทวากร่มเมมาจูพุซีคุณก็สิ The 5th great empire was the Roman Empire that came back to rule. มันได้อีเตเงี้ยมีเงี้ยเกมันได้มีดูมีทุนมาได้ร่มเมกเซเวก็อาสนะดูทุทัวมาเยชูปาได้ฮิคัวเคนเฮมันเคนมาเอซีทักเคนมาดูละอะไรละตัวอีเตอาซินบ้าเตตากเซมาอาซิเทปกเซตคือก็สนะร่มเมซีเดทัวเกมันได้ดูทุละมาทบคือก็ And this empire that we see, the last empire, is seen in the book of Revelation. ว่าได้ร่มเมอซีเทปกเซตคือมีดูทุละมาไอชปกเซเป็นมาแต่ได้เลยชัดคือบอก It is made up of several nations that have banded together. นี่ละอซีเตร่มเมทักเกกุนมากุนเอซีมาเอาชื่อแบบมาร่มเมผู้มาตัวก็เห็นดิเตดอกุดาโรซีอาเฮชูลูอาสนะเดอซีทวาเกมากิดูตเกก็ And the one that comes to power over this empire is the Antichrist, the beast. แต่ว่าเมเตเดร่มเมกุนฮะอีเตเดดอลาโรซีอาเฮปอชูลูอาทวาเกเดอซีเตผู้ซีนฮะสนะนอชลบมาเดอาทวาเกคุยดูเลนะเดร่มเมกุนเนมาเดมาอีเตตมีตเมตเพรก็ So the Bible tells us that this Roman Empire that was so powerful will come back. เมนเดอีเตเลเซกุมาเดเตเดเลใช้ชูเป็นมาตนะเคบมาโรเมเตทักเกกุนมาอาสนะเดอาทวดัวทูกเซปัตคือปุปะ And it will be made up of a number of different nations who band together. มาเดไอชูเป็นมาเดเอซิโรเมอาทวดัวทูเคเนมาอาสนะเดกีเอซีดอกเกดาโรซิเนมาเฮเมจอลูอาสนะเฮปปัตเอซิปะกะ For many decades, we have seen that these European nations have banded together. ต
to ba mite kunne si atna cinema pe metha ka da ke si bebe to kunne ne ma sana da si rumme ku ma asana doguda rosi thake da rosi a he asana da a he chigelo lu ka sana da si thwa ke thaki du batkina. They have banded together to become powerfully in their trade, in their their trading, and also they have come together to protect themselves against enemies. Me te da te dokusi thaki kusi a he papa ke na da romi thaki ku me te ne ma sana da bechana da we she ta te si sana phone da phulle shulu ta te si na ma re asinging ye thba na chunama ke ne si khu ba swa papa na da thaki dulat ke ne ma sana asinging ne ma u lo sha shulu si na ma lu si she ba to si ngulo si na. They even have a common currency called the euro. To ba ku ne cinema si ru cinema sel applique lu ka sana da asana pekula ke dollar ma to ko he si eluna ma euro ka. Today, these nations form a military alliance called NATO. You're familiar with NATO? North Atlantic Treaty Organization. To ba ite ku ne ma si da euro ku ma si mete pa te lu no ha si club fu si ma he pa po te lu ga eluna da ite NATO NATO. NATO also includes this country. Da si Europe club fu si NATO phwe ku ma ne a phel ma eluna NATO ga da si club phwe ku ma na si club ku ma da ite ku la fu si ku la ke fu si te he ma pa ka. Sometimes these countries are referred to as the West. Da ite to por ke da pekula ke ku tu pene da Europe ke ku te hin ma u e pina da ma oda mina West ma himi da sana chi de kya kira si mera ka ba loku ne ma oda chi de kya ona. Today, the enemy of the United States, the great enemies of the United States and Europe, the great enemies are two. To ba ku ne ke na ma da pekula ke si tu pene da Europe ke ku ma pe klenga sana na pe shi sha shu pe me tolu to ma u thaken na ke ko. Anybody know what one of these powerful enemies is today? Mo pe singi pe ku ne ta na ma da ma pe ku la fu si na da pe Europe fu si te hin na pe chai ke ye phwe to ma te na phwe ma si singi ke be to phwe be. One of them is China, because they are becoming very, very powerful. Ina a la to phwe na ma da ma te yo ke ko mi te na ma si na ma asana mi che ke ka ha asana mi du mi thu ke ka ha ko. The other one is Russia. To bane na ke na ma da Russia sana si me na ka ba lo ku na ma si ta ke na ma du lo cha ka a be na ma lo pli be ne. Russia has always been a very powerful enemy of the United States. Ani da Russia na ma da ku la pu si a tu thwa the ma na tha ke na ma si Russia na ku la ke na ma asana a me to lu to ma da ke lu ke cha pa to ku ne cha ka. Well, I should say United States and Europe. Oh. Ani da si me chilu to me to lu to ma na ku la ke na Europe ko he na Europe na ku la ke na ma si thelen ma da Russia I ka. thought Germany was a powerful enemy too, right? Germany is part of Europe. Oh, okay. Well, Germany that goes Like what Hitler. that enemy is no longer an enemy. Oh, okay. Now they're a friend. It's like Japan. They used to be the great enemy. Now they're not anymore. But today we see that the great enemy here is Russia. And what war is being fought today in Europe? Ma ku ne na ma mi te pe pe America fu te he to bane da ma Europe ne te hin ma bisi thelen ma da Russia ko he na sara si singi na ma ashude na ma hina da pe ku ne Europe ku thaki ku na ma esi sha chu ba to chua kheu to ko go ba u sha chu a te na ma mai te ma si singi ai na. Anyone know? There is a war being fought right now. You hear it on the news all the time. And it is a war
fought over Ukraine. It's fought between Russia and Europe. เดซีนี่โฮก็ว่าเกเฮเดมาอูชาชื่อมาทักเกนมาเดรัสเซียทวันในยุโรปกุนก็เฮเดไอซีชาชื่อลุนมาเอาเดมาไอซียูทักเกก็อูเอลุนมายูเครนซีนี่โฮว่าเกซีอูน่าไอซีแม่ชาชื่อลุ A great part of the weapons and money to fight that war comes from the United States. มินเดยุโรปนามาอูไอซีชาชื่อน่าเดรัสเซียนามาอูเมจอลุนมาเดมากุลาเกก็เฮเดกุลาเกนามาเดลูอิเตซินอิดซินเนซีตัวนั้นเดปลาจักลูตัดเตซีนามาเดมาอเมริกา So, what will we see in Revelation? What armies do we see? What powerful nations do we see? มินว่าเดเปซิซิงนามาเดแต่เดลเทียกุนามาเธอเก็บเตเกเตียซีชาชื่อรู้เตมาป่าแครวเปตัวนั้นเดบิเชน่าเดอูเคสมิเตชาชื่อสมิเตนก็ We see in the book, we see the revived Roman Empire, mainly Europe, perhaps including the United States, we don't know. เดเปซิงเดเลสซาโกแต่เดลเทียไอโชเปนมาตนะเคปมาเดทักเกยุโรปกุนมาเดทักเกดูยุโรปกุนมาเดโรเมไอซีนามาอัทวัดดูทูก็จะบอกปัตตะคืนก่อนไอซีโรเมว่ามันนั่นเดกุลาเกนามาปอปัตตะเกไอซีปาเก And what is the Roman Empire's great enemy? It is Russia. ทอมเตเปซิงนะก็ให้กุนแนกเคนมาเดยุโรปไอซีชิชาชูลุซินไอซีเทเลอร์นามาเดมารัสเซียก็ The same thing that we see today. ไม่นะเดลิซ่าสันลิซ่าโชเปนซีเดแต่ยุโรปนามาตนะเคมาไม่ชาชูนะเดรัสเซียปะไอซีใจตกเรื่องมันเดรัสเซียปะไอโชเปนว่าสันกุนแนนะเป็นไม่ถัดก็ให้เดยุโรปนามาชาชูนะเดรัสเซีย Now, in the book of Revelation, we will see another great army. And that great army will come from this area, Asia. ทุกประเด็นแต่เดี๋ยวเราจะคุยมาไอชูเปียก็เห็นว่าตอนนี้เคปมาเป็นแม่ทับปะไอซิกลาวเพื่อปะเพื่อดูทุนเนี่ยปานบะไอซิกลาวเพื่อนมาบุตรพูดเตเนี่ยมาเดิมมาเดเอเชียทักเกกูก็ An army of 200 million we see in the book of Revelation. เดี๋ยวลิซ่าคุยมาไอชูเปียมากลาวลบลินมาโอคือเสียทอต้องตีต่อเนี่ยต่อ Can you write it for him? 200,000? I mean million? Oh, 200 million. 200, yeah. Write out the words, you mean? No, like the number. Oh, okay. We don't have that much. 100. เอาบ้านอ่ะ I believe that's right. Yeah. 6. เนี่ยต่อคือเสียทอต้องตีต่อเฮ้ yeah. Now for like how we're talking about Asia, North Korea is powerful there too. คือเสียทอต้อง It just says it's Asia. We don't know this great army that it talks about. It could be. It's probably a number of different nations that come together. เนี่ยตีมันสิ่งเงี้ยต่อได้ดีให้ยินมั้งเอาแบบตัวนอมันสิ่งเงี้ยต่อ So, the way the world is set up today, with those three powerful groups, is the same groups we see here in the book of Revelation. Russia, Yeah. Europe, Russia and her allies, the revived Roman Empire, and then and a great power in Asia. นี่เด้อเลี้ยงเส้นกุนไม้โชเปียก็เห็นเด้อถ้าเกี่ยดูซีเอซิชาชูลูปาสนะแต่เพียงแต่เซลเอ็นมาเอาเด้อรัสเซียปะถ้ายุโรปกูปะถ้าเป็นเด้อเอเชียปะให้นะมาสนะไอโชเปียงี้ทั่วไปเด้อเลี้ยงเส้นกูก็เห็นนะบ้ากุนเนี่ยนะมาเป็นแม่ทัดก็สนะทอดเทนนิสเนี่ยเด้อเป็นแม่ทัดเด้อทีวีกูซีนี่หัวเด้อทีวีกูซีก็ We only have enough time to mention one more thing, and I think I've mentioned this before. When war starts, it will be, well, the first thing that happens is some Arab nations will threaten to invade Israel.
你的 slide show 头别个系的，跟呢别咩特的呢，去把乌沙修路，他给ดูสิ沙修路没得呢嘛，沙特了，那么的嘛，Israel 不个系的，没得的他给乌个产的呢话的，是那穆斯林西伊拉西的呢话，是那沙修了那 Israel 呢不吧，是那ดู太不个。And then as soon as that happens, Russia will invade Israel by land and by sea. มีนั่นเด้อบ่อีเตเด้อบ่มาอิรันทักเกซีเตเฮนมาชาเชือนั่นเด้ออิสราเอลเนี่ยมาอันนั้นรัสเซียนะฮะอเมริกาก็เฮจะน่าชาเชือเราเคนเนี่ยมารัสเซียนะมาอักเลไม่ชาเชือปุ๊บๆนะอิสราเอลนะก็อักเลนะมาอักเลนะเคเตเฮแต่มาอักเลนั่นเด้อเธอมโตหุสิเตเฮก็ I'm going to have to stop right there. We'll continue this next week because in the middle, all this stuff is going to happen in the middle of the 7 years. นี่เด้อบ่ไปเฮมาเด้อเตบ่ดับนึงก็เด้ออิรันนะฮะสิชาชุนะมาอิสราเอลผู้สิปาทบนะบ่นะคิดมารัสเซียนี่โหนะมาเฮมาชาชุปูนะอิสราเอลนะมาแล้วปลีสิปีนี่โหไปซ้อมนะมาทอเทเดอร์มาจอมจีเรียได้เฮคุณบ่ก็เด้อมาบีโซซันนากูนก็มานะทอเทเบอร์อันอัวซุนนากูตรงนั้นลุนากูก็ไม่กูเลยไม่กูบ่ก็ But there are many other things for me to mention next week. นั่นเด้ออีตีสไลด์ซอปก็สิไปชันโนตปาก็ซะนะเลยอีสวาซีเลยชูซินเมาอีหล And that will give us a general idea of what will happen, and then later in the book it will go into more detail. นี่มันนั่นเด้อไอเตเด้อลิซ่ากุนซีเด้อมาผู้เชื่อนะมาอุณไปพายเงี้ยปุ่นเนี่ยมาสนามีทอเทเครเตอุคาบินอเครเตเนี่ยมาโชตัดติบุลบ่ก็ Any questions so far? นี่สิเลยชุดเดติจโอ้ย I mean, we're going to be talking about a lot of new stuff. This is a lot to take in. It is. Yeah. It's a lot to take in. Yeah. And I wanted to go through the book instead of just one thing happening after another. I wanted to give us some kind of a general understanding of what is going to happen before we get to all the details. อันนี้เส้นนั่นเด้อเลยอีสวาซีโนเอ็นเนี่ยก็เห็นนะบ่าเด้อมีเตสราไหนโชเซเด้ออีสวาเปเด้อกุนเนี่ยทอเครเตเส้นนั่นเด้ออาซีเลชุอีสวาดูเตนะมาโชเรมีเตมีนะเตอเส้นนั่นเด้อไปสิเงเจนะเด้ออีเตเด้อเลเซกุนมาไอโชลบลีซินะมาอาเส้นนั่นเด้อตะโพนะว่าอาเส้นน่าจิจิลุนะก็ Oh, there's much to talk about. นี่เลยสอนมาเอล